Hace tres meses, presenci una escena que jamás pense vivir. Via mis propios padres destrozar la sala de estar de un completo desconocido con un bate de béisbol, convencidos de que estaban arruinando mi vida. En ese momento, sentí que todo lo que conocía se hacía pedazos frente a mis ojos. Mi corazón latía con fuerza, mis manos temblaban y mi mente solo podía pensar una cosa. Esto es el final. El final de mi tranquilidad, de mi futuro, de cualquier relación que quedara en paz con ellos. Pero el tiempo, como siempre, tiene una forma cruel y honesta de revelar la verdad. Aquella destrucción no fue el final de mi vida, sino el inicio de mi libertad. Me llamo Vivian, y necesito contarte el día en que descubrí algo que duele aceptar. A veces, las personas más tóxicas de tu vida son las que comparten tu sangre. Las que deberían proteger apoyar y celebrar, pero que en realidad te ven como una herramienta, como un recurso, como algo que pueden usar cuando les conviene. Ese día entendí que el amor familiar no siempre es incondicional, y que la lealtad no viene garantizada por el ADN. Durante años creí que debía aguantarlo todo solo porque eran mi familia. Pensé que el sacrificio era una obligación moral, que dejar no me convertía en una mala hija, en una mala hermana, en una persona egoísta. Me repetí una y otra vez que el amor verdadero consiste en ceder, en calar, en aguantar. Pero nadie te dice lo que pasa cuando ese amor te consume, cuando te exige que te irrumpas para que otros puedan seguir cómodos. Aquel día, mientras observaba el caos, algo dentro de mi cambió. Fue como si una venda invisible se caera de mis ojos. Por primera vez, dejé de preguntarme que estaba haciendo mal yo y empecé a preguntarme por qué siempre tenía que pagar el precio de las decisiones de otros. Por qué mi paz valía menos que su orgullo. Por qué mi futuro debía estar en juego para mantener una falsa idea de familia. No fue una revelación suave y reconfortante. Fue dolorosa, amarga y profundamente solitaria. Aceptar que tus propios padres pueden ser una fuente de daño es una de las verdades más difíciles de enfrentar. Pero también es una de las más liberadoras. Porque cuando reconoces el problema, recuperas el poder de elegir. Ese fue el día en que dejé de sentirme culpable por protegerme. El día en que entendí que alejarme no me hacía débil, sino valiente. Y aunque en ese momento parecía que todo se estaba destruyendo, en realidad, algo mucho más importante estaba naciendo. Mi libertad. Para entender por qué ese dinero significaba tanto para mí, tengo que retroceder 5 años, a una etapa de mi vida donde cada decisión giraba alrededor de un solo objetivo, salir adelante por mis propios medios. Tenía 28 años y vivía en un pequeño estudio que apenas merecía llamarse apartamento. Era un espacio estrecho, con una cocina diminuta, una cama pegada a la pared y una ventana que apenas dejaba entrar la luz. Aun así, para mí representaba algo importante. Independencia. Cada mañana me despertaba en ese lugar y me recordaba por qué estaba haciendo tantos sacrificios. No era una vida cómoda, pero era una vida elegida. Casi nunca salía a comer, cocinaba lo más barato posible y contaba cada centavo con cuidado extremo. Mis cenas solían ser frijoles, arroz o sopa instantánea. No tenía auto, así que tomaba el autobús incluso cuando estaba agotada. Mi ropa venía de tiendas de segunda mano y mis celebrations eran simples, casi invisibles para el mundo. Mientras otros viajaban, salían los fines de semana o compraban cosas nuevas, yo trabajaba. Horas extras, noches largas frente a la computadora, fines de semana aceptando proyectos freelance mientras mis amigos publicaban fotos divirtiéndose. No me quejaba, porque sabía exactamente por qué lo hacía.
Cada sacrificio tenía un propósito. Cada renuncia me acercaba un poco más a mi meta. Ese número, $120,000, no era solo dinero. Era tiempo, esfuerzo, disciplina y sueños contenidos. Era la promesa de un hogar propio, un lugar donde nadie pudiera decirme qué hacer, and I recordarme que estaba en deuda por existir. Para mí, ese dinero representaba libertad, estabilidad y seguridad emocional. Era la prueba tangible de que podía construir algo sin depender de nadie. Pasé años imaginando cómo sería ese futuro. Me veía caminando por mi propia casa, con espacio suficiente para respirar, con paredes que pudiera pintar del color que quisiera y una cocina donde el sol entrara por la mañana. Cenaba con un escritorio junto a la ventana, con silencio, con paz. No era lujo lo que buscaba, era tranquilidad. Recuerdo el día en que encontré la casa perfecta. 3 habitations, pisos de madera y una sensación de calidez imposible de describir. Al cruzar la puerta, sentí algo que nunca había sentido antes, pertenencia. Supe que todo había valido la pena. Las noches sin dormir, las comidas simples, la soledad, todo tenía sentido en ese instante. Por eso protegía ese dinero con tanto cuidado. No era ambición ni egoísmo. Era supervivencia. Era la culminación de años de esfuerzo silencioso. Y jamás imaginé que ese sueño, construido con tanto sacrificio, se convertiría en la razón por la que mi propia familia decidiría traicionarme. Durante mucho tiempo creí que tenía una familia normal, incluso afortunada. Desde fuera, todo parecía funcionar como debía. Teníamos tradiciones, reuniones semanales y esa imagen de unión que a muchos les genera envidia. Pero lo que no se veía desde afuera eran los desequilibrios, los silencios incómodos y los favoritismos disfrazados de amor. Yo crecí aprendiendo que debía ser la responsable, la que no daba problemas, la que resolvía sola. Melissa, en cambio, siempre fue la que necesitaba ayuda. Ella era 3 años mayor que yo y, desde pequeñas, ocupamos lugares muy distintos en la dinámica familiar. Melissa era la soñadora, la incomprendida, la que tenía potencial pero nunca lograba concretarlo. Yo era la estable, la que sacaba buenas notas, la que no pedía nada. Sin que nadie lo dijera en voz alta, quedó claro que mi rol era sostener y el de ella, ser sostenida. Mis padres justificaban todo con la misma frase, ella es diferente, necesita más apoyo. Ese apoyo se transformó en excusas constantes, dinero prestado que nunca regresaba y oportunidades que yo jamás recibí. Cuando Melissa tomaba malas decisiones, siempre había alguien dispuesto a suavizar las consecuencias. Cuando yo lograba algo por mi cuenta, se daba por sentado. Andrew, su esposo, solo empeoró las cosas. Siempre tenía una idea nueva para hacerse rico rápidamente. Negocios milagrosos, inversiones dudosas, proyectos grandiosos sin base real. Yo observaba desde afuera, viendo cómo cada intento terminaba igual. Fracaso, deudas y mis padres rescatándolos una vez más. Aun así, nadie parecía aprender nada. Las cenas familiares eran el escenario perfecto para ese teatro. Mi madre hablaba con orgullo de los planes de Melissa, aunque no hubiera resultados. Mi padre asentía en silencio, claramente preocupado, pero incapaz de decir que no. Yo escuchaba, sonría y calaba. ¿Por qué cuestionar a Melissa era visto como crueldad? Poner límites era sinónimo de falta de amor. Con el tiempo, entendí que no se trataba solo de Melissa. Se trataba de una estructura familiar donde mis necesidades eran secundarias y mi esfuerzo era invisible.
Yo no era celebrada por ser autosuficiente, era utilizada por serlo. Mientras más demostraba que podía sola, menos apoyo recibía. Lo más doloroso era darme cuenta de que ese patrón estaba tan normalizado que nadie lo cuestionaba. Yo misma tardé años en verlo con claridad. Crecí creyendo que así funcionaban las familias, que el amor venía acompañado de sacrificio constante y silencio. Pero bajo esa fachada de familia ideal, se escondía una verdad incómoda. No todos eran tratados con el mismo valor. Y aunque no lo sabía, esa diferencia sería la chispa que encendería el conflicto más grande de nuestras vidas. El sábado de octubre comenzó como cualquier otro, pero desde que cruzó la puerta supe que algo no encajaba. Había una tensión espesa en el aire, una electricidad silenciosa que me erizó la piel. Melissa y Andrew susurraban en un rincón, inclinados uno hacia el otro como si ocultaran un secreto enorme. Mi madre me observaba con una sonrisa extraña, mezclada con ansiedad, y mi padre evitaba mirar mientras se quejaba mecánicamente del perro del vecino. Yo, sin embargo, estaba distraída por mi propia felicidad. Llevaba días esperando ese momento. En mi teléfono tenía las fotos de la casa, listas para mostrarlas, imaginando abrazos, felicitations y orgullo. Creí ingenuamente que esa cena sería una celebración. Me senté a la mesa con el corazón acelerado y una sonrisa que nadie parecía compartir. Cuando terminamos de servir la comida, mi madre carraspeó y adoptó ese tono tan particular que siempre usaba antes de pedir algo importante. Anunció que Melissa tenía noticias maravillosas. En ese instante, sentí un pequeño nudo en el estómago, una intuición que intenta ignorar. Melissa no sonrió como alguien que trae buenas noticias simples. Se levantó y comenzó a repartir papeles. No fue un anuncio, fue una presentación completa. Gráficas, números, proyecciones y promesas. Habló de mercados, crecimiento y ganancias futuras con una seguridad ansiada. Yo miraba los documentos sin creer lo que veía. Era su tercer intento de negocio, después de dos fracasos que habían dejado a mis padres endeudados y emocionalmente agotados. Aun así, ella hablaba como si el pasado no existiera. Dijo que había aprendido de sus errores y que esta vez todo era diferente. Andrew asentia con entusiasmo, reforzando cada palabra. Explicaron que solo necesitaban capital inicial para despegar. Cuando terminaron, levanté la vista y me encontré con 4 pares de ojos clavados en mí. No fue una coincidencia. Todo estaba calculado. Pregunté por qué me miraban así, aunque conocía la respuesta. Melissa cambió el tono de voz, suave y persuasivo, y mencionó mis ahorros. Dijo la cifra en voz alta, como si fuera información pública. El silencio fue absoluto. En ese momento entendí que no estaba allí para compartir mi alegría, sino para financiar la de ellos. La cena que creé una celebración se convirtió en una emboscada. Ese fue el instante exacto en que algo se quebró para siempre. En silencio comprendí que ya no importaba lo que dijera después. Mi papel estaba decidido antes de sentarme a la mesa. No era invitada, era recurso. No era hija, era solución temporal. Esa noche sonreí por fuera y me rompí por dentro, intentando procesar la traición disfrazada de confianza. Todavía no discutimos, todavía no grité, todavía no me fui. Pero algo esencial murió allí mismo, entre platos tibios y miradas expectantes, marcando el inicio de una batalla que cambiaría para siempre mi relación con ellos. Sin saberlo, ese momento sembró la distancia definitiva, el silencio prolongado,
y la certeza dolorosa de que nada volvería a ser igual jamás para nosotros como familia rota. Cuando dije que no, el ambiente cambió de inmediato. No fue una negativa gritada ni dramática, fue una respuesta firme, directa, nacida del shock y de la incredulidad. Les dije que no iba invertir el dinero de mi casa en ese negocio. Que esos ahorros representaban mi futuro y que no estaba dispuesta a arriesgarlos. En cuanto las palabras salieron de mi boca, supe que había cruzado una línea invisible de la que no había regreso. Melissa reaccionó como si la hubiera golpeado. Su rostro se descompuso, sus ojos se llenaron de lágrimas y salió corriendo de la habitación, llorando de manera exagerada, como cuando éramos adolescentes y las cosas no salían a su favor. Andrew me llamó insensible y la siguió, dejándome sola frente a mis padres. Esperaba, aunque fuera por un segundo, que intentaran entenderme, que preguntaran, que dudaran, que pensaran. No lo hicieron. Mi madre fue la primera en hablar. Su voz era fría, dura, completamente distinta a la que había usado minutos antes. Me acusó de ser cruel, de no tener corazón, de no querer a mi propia hermana. Dijo que Melissa era más talentosa que yo y que yo solo sentía envidia de su éxito. Escuchar esa palabra, éxito, fue surrealista. Quis gritar, enumerar cada fracaso, cada deuda, cada llamada de acreedores que habían recibido. Pero me quedé en silencio. Mi padre, que casi no había hablado, fue quien dio el golpe final. Me miró con una seriedad que nunca la había visto y me dijo que, si no ayudaba a Melissa, ya no formaba parte de la familia. Así, sin titubear. No fue una amenaza vacía, fue una sentencia. En ese instante entendí que para ellos mi valor siempre estuvo condicionado. Los miré y sentí que estaba frente a completos desconocidos. Personas que levaban los rostros de mis padres, pero no el amor que yo creía que existía. Con voz baja, pero firme, repetí que no iba a dar el dinero. No hubo discusión después de eso. Mi padre me señaló la puerta y me dijo que me fuera y que no volviera. Me levanté sin llorar. Camin hasta mi auto con el corazón destrozado y la mente en blanco. Conduje de regreso a mi pequeño apartamento sintiendo una mezcla extraña de dolor y claridad. Al día siguiente, cambié mi número de teléfono. Si ellos querían sacarme de la familia por dinero, yo haría el corte definitivo. Ese fue el día en que perdí a mi familia, pero también el día en que empecé a elegirme a mí misma. No fue un acto de valencia heroica, fue supervivencia. Y aunque en ese momento no lo sabía, esa decisión marcaría el comienzo de la etapa más tranquila y honesta de toda mi vida. Durante el año siguiente, mi vida cambió de una forma silenciosa pero profunda. Compré la casa que había sonado, esa con pisos de madera y luz de mañana entrando por la cocina. Firmar esos papeles fue uno de los momentos más emotivos de mi vida, porque nadie me acompañó, nadie opinó, nadie exigió nada a cambio. Era solo yo y la certeza de haberlo logrado sola. Instalé mi oficina en la habitación extra y comencé a trabajar desde casa. Por primera vez, el silencio no era incómodo, era reparador. Los sábados ya no significaban cenas tensas ni conversaciones cargadas de expectativas ocultas. Eran días lentos, con café caliente, música suave y la sensación constante de seguridad. Descubrí lo que realmente es esencia vivir sin miedo a decepcionar a alguien. Pasaron los meses y luego los años. 5 años completos sin llamadas, sin mensajes, sin reproches. Avance en mi carrera, asumí nuevos proyectos y empecé a disfrutar de mi propia compañía. Aprendí a cocinar por placer,
a decorum y espacio sin pedir aprobación y a descansar sin culpa. La paz es y volvió algo cotidiano, no un lujo ocasional. A través de amigos en común, supe que la vida de Melissa había cambiado. Su negocio, al parecer, esta vez sí funcionó. Compró una casa grande, viajaba constantemente y compartía en redes sociales una vida llena de lujos. Me alegra por ella, de verdad. No sentí envidia ni arrepentimiento. Mi tranquilidad no tenía precio y no dependía del éxito ajeno. Durante ese tiempo también conocí a Sebastián. Nos presentamos en un grupo profesional y la conexión fue inmediata. Vivía en otro estado, pero desde la primera conversación se mostró atento, respetuoso y genuino. Construimos una relación a distancia basada en comunicación, apoyo y confianza. Él nunca me pidió nada que yo no quisiera dar. Con Sebastián aprendí cómo se siente el amor sano. Me escuchaba, celebraba mis logros y respetaba mis límites. Empezamos a hablar de un futuro juntos, sin presiones ni exigencias. Por primera vez, considero mudarme no para huir, sino para avanzar. Esos 5 años fueron un proceso de reconstrucción. No solo levanto una vida estable, también sin heridas profundas. Entendí que la familia no siempre es quien de la vida, sino quien te permite vivirla en paz. Y aunque el pasado seguía existiendo, ya no controlaba mi presente. Con el tiempo, dejé de revisar mi teléfono esperando disculpas que nunca llegaron. Acepto que algunas personas no cambian, solo repiten patrones. Mi casa se convirtió en un refugio emocional, un lugar donde podía respirar sin explicaciones. Cada noche, al cerrar la puerta, sentía alivio y orgullo. Había elegido la calma en lugar del caos. Esa decisión silenciosa me enseñó que protegerse no es egoísmo, es amor propio, y que la verdadera paz comienza cuando dejas de negociar tu dignidad. Hoy entiendo que sanar no siempre es perdonar. A veces es simplemente avanzar sin mirar atrás y construir una vida coherente con tus valores, sin permitir que otros deciden por ti.